শিক্ষার্থীবৃন্দ, ওয়েলকাম টু ডিজিটাল এডুকেশন বাংলাদেশ ভয়েস চেঞ্জ অ্যাক্টিভ টু পেসিভ রুল আজকে 11 থেকে 16 নম্বর শিখবো আমরা। যে রুল 11 হচ্ছে যে ফ্যাক্টরিটিভ অবজেক্ট আর কমপ্লিমেন্টারি অবজেক্ট যুক্ত একটি ভয়েসটি পেসিভ কাঠামো যদি দ্রষ্টব্য কোনো বাক্যে ট্রান্সিটিভ ভার্ব যেমন কল, মেক, নেম, নমিনেট, ইলেক্ট, সিলেক্ট প্রভৃতি থাকে, কিন্তু একটি পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করতে একটি অতিরিক্ত অবজেক্ট ব্যবহৃত হয়, তবে অতিরিক্ত অবজেক্টটিকে ফ্যাক্টরিটিভ অবজেক্ট বা কমপ্লিমেন্টারি অবজেক্ট বলে। হিম, হার, মি, আস, ইউ, দে প্রভৃতি একটি রূপে নেওয়া হয় এবং সাবজেক্ট হিসেবে ব্যবহৃত হয়। টেন্স অ্যান্ড পার্সন অনুযায়ী অবজেক্টিভ ভার্বের ফার্স্ট পার্টিসিপল প্লাস ফ্যাক্টরিটিভ অবজেক্ট প্লাস বাই প্লাস সাবজেক্টের অবজেক্ট। প্যাসিভ ভয়েস স্ট্রাকচার ইন কেস অফ অ্যাক্টিভ ভয়েস হ্যাভিং ফ্যাক্টরিটিভ অবজেক্ট plus complementary object. Notice if a sentence has a transitive verb like call, make, name, nominate, elect, select, etc., but still cannot express a full meaning. An extra object is used to have the full meaning. This extra object is called facturative object or complementary object. Him, her, me, us, you, them, etc. are taken to active form and used as subject plus auxiliary verb according to tense and person plus verb or first participle plus active object plus by plus object. Examples are they made me moderator. Effective voice. I was made a moderator by them. Basic verbs. Rule 12 আছে কগনেট অবজেক্ট যুক্ত একটি ভয়েস এর আর প্যাসিভ কাঠামো। কগনেট অবজেক্ট কিছু ইন্টেন্সিটিভ ভার্ব কিছু সাহায্যকারী অবজেক্ট ব্যবহার করে ট্রানজিটিভ ভার্বের মতো আচরণ করে। এর সাহায্যকারী অবজেক্টগুলো কগনিটিভ অবজেক্ট বলে। কগনিটিভ অবজেক্টটি সাবজেক্ট হিসেবে ব্যবহৃত হয় এবং টেন্স অনুসারে অক্সিলারি ভার্ব প্লাস ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল প্লাস বাই প্লাস সাবজেক্টের অবজেক্ট। Passive voice structure in case of active voice having cognate object. Cognate object some transitive verbs use some subordinate object and act as transitive verb. These subordinate objects are called as a cognitive object. The object is used and subject plus auxiliary verb according to tense, verbs plus participles plus by plus subjects plus objects. Example is here, I wrote a poem. A poem was written by him. Rules there was infinitive যুক্ত অ্যাক্টিভ ভয়েসের বেসিক কাঠামো। অ্যাক্টিভ ভয়েসের সাবজেক্ট টেন্স এবং পার্সন অনুযায়ী ভার্ব প্লাস ইনফিনিটিভ এর পরে অবজেক্ট যদি থাকে টু বি প্লাস ইনফিনিটিভ এরপরে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল। Passive voice structure in case of active voice having infinite active voice plus subjects plus main verb according to tense and person plus subject structure after infinitive if there is plus to be plus past participle of the verb after infinitive. Examples, he wants you to give a speech. Passive he wants a speech to be given. এটা passive. এবারে রুল 14 হচ্ছে গ্রাউন্ড কম্বিনেশন, যেমন সাজেস্ট বা রিকমেন্ড বা অ্যাডভাইস, প্রপোজ বা গ্রাউন্ড বা অবজেক্ট যুক্ত অ্যাক্টিভ ভয়েসের বেসিক কাঠামো। অ্যাক্টিভ ভয়েসের সাবজেক্ট প্লাস মূল ভার্ব প্লাস দ্যাট গ্রাউন্ড এর পরে অবজেক্ট প্লাস শুড বি প্লাস গ্রাউন্ডকে ভার্বে পরিণত করে তার পাস্ট পার্টিসিপল। এবার প্যাসিভ ভয়েস স্ট্রাকচার ইন কেস অফ অ্যাক্টিভ ভয়েস হ্যাভিং গ্রাউন্ড কম্বাইনেশন আই সাজেস্ট, রিকমেন্ড, অ্যাডভাইস, পারপোজ, গ্রাউন্ড প্লাস অবজেক্ট। Given active voice is subject plus main verb plus that plus object after the ground plus should be plus ground is converted into a verb and the past participle. Example also,
he proposed watching the movie. Active passive was he proposed that the movie should be watched. The passive. Proponent was determined as be determined, demand, decide, be anxious, be anxious, etc. Decide, oblique, be anxious, etc. Plus infinitive plus object যুক্ত একটি ভয়েসের বেসিক কারণ একটি ভয়েসের সাবজেক্ট মূল ভাব দ্যাট ইনফিনিটিভের পরে সাব অবজেক্ট প্লাস শুড বি প্লাস ইনফিনিটিভকে ভার্বে পরিণত করে তার পাস্ট পার্টিসিপল করতে হবে basic voice structure in case of active voice having determined oblique arrange oblique be determined demand decide be anxious etc and infinitive plus object. It was given an active voice subject and main verb that the object after the infinitive plus should be the infinitive is converted into a verb and its past participle. Example also he decided to prepare the proposal. Active voice he decided that the proposal should be prepared. Passive voice. এবার 16 নম্বর হচ্ছে ওয়ান অ্যান্ড শুড যুক্ত একটি ভয়েস এবং প্যাসিভ কাঠামো অ্যাক্টিভের সাবজেক্ট এবং শুড বি প্লাস ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল প্যাসিভ ভয়েস স্ট্রাকচার ইন কেস অফ অ্যাক্টিভ ভয়েস হ্যাভিং ওয়ান প্লাস শুড অবজেক্টস সাবজেক্টস প্লাস শুড বি প্লাস ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল এক্সাম্পল হচ্ছে ওয়ান শুড পারফর্ম ওয়ান্স prayers active prayers should be performed এরাও passive voice বেশি কাজ কিন্তু এই 16টা নিয়ম যদি তোমরা শিখো তাহলে ভয়েস সেন্সার বাকি থাকবে না তোমরা যে কোনো ভয়েস সেন্স করতে পারবে তোমাদের সবাইকে থ্যাংক ইউ পরবর্তী আমন্ত্রণ জানিয়ে তোমাদের সুস্বাস্থ্য কামনা করে আজকে বিদায় নিচ্ছি।